Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Просто Play, и мы продолжаем игру прохождение игры Fallout 4 Far Harbor. Чтобы вы знали, Far Harbor это город. Конечно, вы все знаете это, вы же у меня умнички. Давайте поговорим с этим человечком. Чё у тебя такие уши здоровые, чувак? So, you're a synth. I am. I hope that's not a problem for you. Dima has worked hard to create a place for us where we can be safe from those who don't accept us. He's put so much of himself into this, all his time and energy devoted to helping others. He never stops to think of himself. Sometimes I worry about, well, if I wasn't here to make sure his equipment is all functional. And that's not even mentioning maintaining the fog condensers. So many things to keep track of. You do all this work yourself? Mostly, yes. I get help from the others when I can, but no one else really understands Dima the way I do. If there's anything I can do to help out, just let me know. Well, if you're determined to help, there is something you could do. It's likely somewhat dangerous, though, so I understand if you'd rather not. There's a boat along the coast of the island. It was transporting some hardware we needed. Storage drives. The boat never finished the trip, you see. So the drives are still out there. I could really use them here for extra parts, if nothing else. My understanding is that the boat wrecked southwest of here. So, does this sound like something you could handle? Конечно. Я бы сначала узнал, что произошло, а потом уже, конечно же, согласился. What happened to the boat? Why didn't it make it? I'm not entirely sure, to be honest. Trappers, fog crawlers, there's no end to what's out there. And what might still be out there. The point is that we already lost someone once. And I don't want to see that happen again. So, are you up for it? Без проблем. Денег мне не надо, Sure ребят. thing, Faraday. I'll get the drives for you. Thank you. I really do appreciate it. Я люблю делать добро людям. Ведь оно все равно вернется нам бумерангом. Ну, заданий уже много, но прикол в том, то, что почему у всех заданий одна картинка. Не поработали над анимациями. Ну, хотя синт, да, главный. Все понимаю. Hey there. Yes? Can you tell me about the fog condensers? Oh, those? Dima and I designed them when it became clear the fog was only getting worse. They're effective, but have such a limited range. Dima insisted we provide them to the people of Far Harbor, and I'm so glad we did. Without the condensers, I'm not sure they'd have anywhere left. У меня вот такой же рецептик можно было бы. Dima looks like he's had a lot of work done. Well, that's certainly an understatement. Between the two of us, we've made so many modifications. He was just a prototype, never built for all this. It took a lot to overcome the limitations of the original design and expand his memory. It really is remarkable, isn't it? He's overcome so much. He's become so much more than he once was. And all he thinks of is others. Tell me about yourself, Faraday. Me? I don't know why you care. I escaped the Institute, just like others here. Never had my mind wiped, thankfully. I like to think I came along right when Demon needed me. I found him before all this, before Acadia. He needed my help, though he refused to admit it. He's always been stubborn like that. Anyway, I've been by his side ever since, making sure he has everything he needs. Ну, с этим Sorry. все. Never mind. Okay. Так, с этим мы покончили. Пошлите дальше. Кстати, почему-то можно здесь взломать. Я, наверное, не буду пока это трогать. То вдруг что-нибудь напакощу. Напакостю. Тут нельзя спать. Калибр 50 не надо. Есть где-нибудь. Упс.
Даже синтом надо иногда поиграть. Патрон 45-го не надо мне. Вентилятор, там винты. Ну, сейчас таскать отсюда вообще не вариант. Изолента. Возможно, тут придется нам что-нибудь дочинить. Так что я возьму изоленту. Так, что нам? Нам надо вниз, либо вниз. Больше никуда. Стоп. 50-й. Крышка. Все, пошли теперь точно. Что у нас здесь? Здесь заряд плазмы надо. Нет, 308 не надо, мотофрукт надо. Не буду брать. Как-то не на... Хотя... Изолента, сквита, разумная паста. Конечно. Вот именно так. Is there a problem with my being here? Maybe. Maybe not. Acadia is only as secure as we make it. We take unnecessary risks, we get careless, and things can go bad. Fast. If there's a synth who needs a safe place, then we take them in. Let them live as a synth, without fear. You don't fit that description. That makes you an unnecessary risk. It's nothing personal. Minimizing our contact with outsiders is just practical. Is there anything I can say or do to change your mind? Just don't cause any problems. Ну ты даешь, друг. Давай с тобой поговорим. Я еще что... Ты что такое творишь? Ты понимаешь, что ты сейчас только что прошел через стол? Такого вообще невозможно. Какой ты синт? Ты какой-то призрак тут, а не синт. Давай с тобой поговорим. Hey there. You wanna buy something or what? What can you tell me about Acadia? It's smaller than I'd like it to be. Then we don't exactly have the numbers to fill someplace larger. Makes it easier to defend anyway. Forget it. Did you want something or not? So, what's your story? I don't like talking about it. I made it to Acadia. That's what matters. Now that I'm here, I'm going to make sure nothing happens to it. Давай дальше поговорим. Ты что? Что ты You wanna buy продаешь? something or what? Maybe later. Your call. Как? You wanna buy Позже. something or what? Что, ты дурак, что ли? Давай I'll take a обнимемся. look. Sure. All right. Yeah. Take a look. Take a look. Оружие Багор, бесшумный продвинутый пистолет, гарпуномет. Ну, то же самое. Ох ты. Тут хорошая штука. Если, конечно, я ее сам лучше сделаю, все. Старый друг, сержант Эш. Старый друг. Но оружия сейчас добавили вообще много. Стояк свинцовый. Что-нибудь есть такое крутое из одежды? Берет. Нет, нет ничего такого нормального. Рыбацкая только тут есть лишь. Если так. Так, нам надо 50-й калибр. И вот он. Кстати, да, вот он. Для винтовки 45-70. 50 давайте окупим все. Кстати, можете продать что-нибудь? Можно гранату продать, к примеру. Но у нее урон большой. Это я не буду продавать, это оружие. Очень крутое. Нет. Помощь. По помощи тоже не знаю, продавать тебе это или нет. Кстати, можешь работа. Ремонтный набор. Все-таки код сорта уже все уплыл. Да, военные деньги, кстати. Это что у нас? Это у нас ненужная штука. Что у нас еще есть? По боеприпасам. Но это я не буду продавать. Плазму оставим. Ну, хотя она очень такая нужная. Боеприпасы, все. Все. Больше ничего не могу тебе предложить, друг, извини. Как это так?
А что я у него брал? Я у него что-то взял, или что-то я не понял, что я у него взял. Как? А, это жизни. 58. Ремонтный набор. Сколько весит? Вообще ничего не весит. А что я у тебя купил-то? Блин, я что-то купил и забыл, что я купил. 50 калибров патроны. Где наш друг? Старичок, ты где там? Топаешь. А где он, кстати? Вот он. Присел тут. Обмениваемся давай. Да чтоб тебя. Давай я тебе картриджи выложу. Сколько они весят? Да они мало вообще весят. Десятка 1 килограмм весит. Это мало очень. Гранаты, кстати, да. Заряд плазмы. Сколько он весит? Он вообще ничего не весит. Ракета можешь продать? Нет, они, кстати, тоже мало весят. Ну все. Что у нас есть такое тяжелое? Так, надо сортировать по весу. Ну, это да, я так и понял, что лапы будут очень много весить. Шкуры. Все, хватит этого. Пошли. So, I understand you've seen a good bit of our island. What do you think? Слушайте, Астер, это не... случайно не это? Не растение, которое я сейчас только что срывал? Фух. Ну, давайте посмотрим. Well, I think it's all rather compelling. This island, with all of its danger and beauty, predates you and I. The ecosystem isn't what it once was, but it has adapted, and it will continue to adapt, long after we're gone. What's important, really important in the long run, is understanding it, and then passing that knowledge along to those who will follow us. Благодарная цель. That sounds like a noble goal. Well, thank you. I wish more shared the sentiment. I should note that I'm not fully versed in human anatomy, but I'm your best chance of medical assistance should you require it. Since Dima has approved of you, I'm more than willing to offer help. То есть ты меня будешь лечить? Это хорошо. What can you tell me about Acadia? It was originally a place of science. I like that about it. Feels like home in a way. I don't mean the institute when I say home. More that, I don't know, that abstract feeling of belonging someplace. We all belong here, in our own way. Dima's to be thanked for that. Ну да. Подожди, я с тобой хотел поговорить еще дальше. Да, хочу, чтобы тебе помог. Can I help you? О себе давай. Чему ты Similar уходишь? to most here, I think. I fled the institute feeling that anything else would be allowing myself to remain trapped. Constantly. I chose not to go into hiding, though. Никто это не слышал. I felt to do that, I'd lose what makes me me. Does that make sense? If I lost my life, that'd be one thing. To lose my identity, that was too much to bear. Thankfully, it never came to that. So, here I am. Да почему ты отвергаешь со мной разговор? Can I help you? Так, ну у нас таблетка, давай вылечи меня. Well, I'm the closest you're gonna get around here. What can I do for you? Давайте вылечите меня Not feeling сначала. great at the moment. I will do what I can. What's wrong? Давайте сначала облучение вылечим, I've а soaked up потом too many раны. rads. Right, okay. Just try not to vomit on the plant specimens. Не волнуйся, не стошнит. So what else do you need? Ну, теперь залечи мне раны, пожалуйста. Took a few bad hits recently. Got knocked around. I've seen worse. We can deal with this. Ну и вроде не должны таблетки. А все равно таблетка есть. И чё ты ушла-то? Куда ты I'd like to тянешься? help you with your research. Oh, well, that's thoughtful of you. Okay. What can we have you do? There's a flower native to this island, a species of the genus Aster, that has survived remarkably well.
Вот, It doesn't Астер. quite have the brilliance of color that I understand it once did. Before, well, before the war. I'm personally rather fond of them, but lately have been investigating secondary chemical properties they possess. If you could bring me additional samples, it would speed up my research. I can offer you a meager amount of caps, if that makes the idea more appealing. What exactly is the point of all this? A mix of scientific inquiry and personal interest, I suppose. I'm curious about the changes the species has gone through over the centuries. I also find them beautiful. I Давайте. have some flowers for you. A beautiful color, don't you think? As promised, here are your caps. Ну, крышки можно и не давать. Ладно. Видимо, все любят за крышки все давать. Кстати, стимулятор можно забрать. Давайте, ребятки, возьму. Вот видите? Можно было бы стимуляторы в обмен на ваш... О, диван. Навин. Сегодня везде одни переговоры. Я думаю, серию назвать переговоры как раз. Разочарованный. Хороший That's a подход. good attitude. Hope can get you through the worst of times. Believe me, I know. When I first escaped, I had no idea what to do with myself. I was so lost, so scared. But I heard rumors of Chase and what she was doing, and she was bringing people to a safe place. A place just for us. And now here I am, for all it's worth. You're lucky to have found a place in the world. Yeah, I guess. This just wasn't where I thought I'd end up. Any of it. I've just gotta keep telling myself I'm better off here than dead. Угу. Ты прав, Навин. Давай теперь поговорим с тобой нормально. Так, чё? У нас еще много I'm just gotta keep telling myself I'm better off here переговоров. than dead. А, то есть все уже. Ладно, без проблем. Так, ты, кажись, у нас продавец. И продаешь что-то, инструменты какие-нибудь. Ну, по форме, да? Sounds like you got the all clear. Ког. So what's your story? I came here looking for Kasumi. Oh, isn't that sweet? That Kasumi's a good enough kid, I suppose. A little confused, maybe. But then, aren't we all? Not that anyone's asking, but I'll tell you. It all gets easier to deal with when you realize none of it matters. What you are, where you came from, let go of all that, and life gets simple. Yeah, I hear you. Hey, that's so? Huh. Most of the chumps here act like I'm out of my gourd. Good to know someone else sees it my way. Anyway, lately I've taken to amusing myself with trading. Don't have much to work with, but I'm always happy to make a good deal. Let me know if you need something. I probably won't have it, but let me know anyway. Давайте с тобой поговорим сначала. Anything interesting you can tell me about Acadia? God, no. You looked around this place? Death by boredom is a legitimate concern. So, come on. You want to do a little trading? Сейчас поторгуем, все So, будет. what's your story? Me? No story here. Not one that matters, anyway. Like I said, it's not worth holding on to. Nice of you to ask, though. Damn fog's got in my lungs again. Ну, ты уже все, тебе не привыкать, I've got a старик. few minutes to browse. The best Acadia has to offer coming right up. Что ты вообще продаешь? А, ты тоже у нас оружие продаешь, да? Значит, ты у нас продавец оружия тоже. Или одежды? Ух ты, одежда, значит, да? Разведброня, морской пехоты для туловища. Вау! Так она очень многое стоит. Она многое стоит и защищает хорошо, я вижу. Уменьшение урона неподвижности. Ну, это да. Это да. Но защита у нее очень хорошая. Ушанка. Ушанку не надо, я что-то не хочу. Интеллект добавляет. Нет. Помощь. А вот помощь я бы не отказался от помощи. Аддиктол нет, антирадио не надо, бритва злак не надо, винт не надо. Нужна вода.
Нужен... Радекс не надо. Стимуляторы нужны. А вы что так стоите-то, ребят? Не, так не пойдет. Стимулятор на основе трав еще есть. Офигеть. Давайте сначала купим вот это. Выйдем. У меня есть кое-какие таблеточки веселенькие. Веселенькие. Так, помощь. Вот здесь вот. Апельсиновый метод, точность, кварц. Виноградный метод, акцент. Вот. Пьем давай сейчас. У меня водичка как раз была где-то. Так. Все, не испытываем жажду. Don't care for chems. Need to stay sharp. А, ну, блин, извини. Sure. Let's take a look. The best Acadia had. Извините. Пришлось, потому что больше никак не купить. Па-па-па-пам. Вот, теперь 500. Теперь можно. Шашлык из белки, шашлык из игуана. Давай, кстати, закупим, потому что это, возможно, нам понадобится. Шпильки не нужны. Хлам. Так, что это у нас? Груз бетона. Партия керамики надо. Партия липкой ленты надо. Партия удобрений надо. Вот керамика нам надо, да. Клей тоже надо. И липкую ленту тоже надо. У нас денег много, так что можно еще. Так, а что я там накупил? Ты сейчас мне вес не позволит. Это будет вообще весело. Хлам и боеприпасы. По боеприпасам у меня 50-й калибр. Но у него его мало. Так что я не буду, наверное, его брать. У меня и так хватает этого. Принимаем. Так, вес у нас не ухудшился, нет? Все нормально. Пошли. Пошли, еще поболтаем. О. Хорошо-то как. Жетоны не буду брать, это не надо нам вообще. Так, здесь у нас что? Здесь у нас другое. Так, у нас что еще, с кем поговорить? Чейз мы уже с тобой болтали. Коул мы с тобой не болтали. И Навин с тобой болтали. Джул с тобой не болтали. Давай с тобой поговорим. Look, I'm not anybody worth talking to. My head is killing me. Now's not a good time. What's wrong? We're doing this anyway? Even after saying I don't want to talk? God. You try having somebody botch a mind wipe on you and see how it feels. Then get back to me, okay? Sounds like you should get some help. Yes, right. Brilliant. If only I'd thought of that and, oh, I don't know, gone someplace to see synths that could help me. Like, maybe Acadia? Thanks so much for the advice. Она просто меня троллит. Deal with social interactions, okay? Ты что такая бешеная-то, а? Слышь ты? Я тебе сейчас пройти не дам. Вот и стой. Дальше иди работай. Пошла. Вот какая бешеная, не хочет со мной поговорить. Вот и сиди дальше. Здесь можно поспать? Ой, здесь можно поспать. Но на матрасе неудобно ему. Ладно. О, Миранда. It's so wonderful to meet someone from back home. I'm afraid Kasumi doesn't seem to want to discuss it, but how are things there? Родина у синтов. You think of the Commonwealth as back home? Aren't you a synth? Well, certainly. Why wouldn't I? It's where I came from. I would like to see it again someday, once things settle down here. Acadia is all well and good, I suppose. But honestly, it does get a bit boring. You're safe here. That's what really matters. I suppose. One could do with a little excitement now and then, though. Don't you think? I'm sure I'll see you around. Do take care. Спасибо. Excuse me. I can't wait to get out of here and travel. А, ну то есть это такие маленькие переговорчики. Не там дайте мне задание. Ничего не другого. Здесь тоже можно спать. О, вот здесь можно поспать. Как раз сохраниться можно будет потом. Это хорошо. Нет, это не надо нам. О, Артин один, блин. Да ты опять не настроена? Ой. Стоп. А, уже никак. Honestly, I'd be dead right now if it weren't for Chase. Turns out it's pretty hard to live as a synth in the Commonwealth.
I'm sorry to hear that you suffered. Thanks, but it doesn't matter now. I'm here, and I'm safe. I'm never leaving. I'll see you around, okay? Без проблем. Можно с тобой поговорить? If it weren't for Dima, most of us would probably be dead. То есть у вас просто такие заготованные речи, после которых вы просто со мной не хотите разговаривать. Ну ладно. Что можно покушать? Стейк из гнуса, например. Батареи нужны, изоленты возьмем. Что у нас в шкафчиках здесь? Шкафчики пустые. С кем еще не договорил? Заберем шпильку. Еще одна шпилька. И, я так понимаю, нам надо отправляться вниз. Да. Именно. У нас остается только как раз дочь это. Накана. Касуми Накана. Схема сгорела. Ну, бывает, бывает. Касуми Накана. Kasumi Nakano? Почему ты занята? Не понял. Тебя тут родители ищут. Повернись ко мне, пожалуйста. Нифига. Нормальная девушка. I'm a detective. I was hired to find you. You're a what? You came all this way for me? Went to some trouble, in fact. Took a walk through the fog to find you. Look, my mom and dad, I mean, those people that were taking care of me, they wouldn't want me back. Not if they knew the truth. Kasumi, listen to me. You're not a synth. Believe me, I've thought about that. How you can never really know. But it just answers so many Именно. questions. I thought if I just left, it would be easier for them. How would that conversation have gone anyway? I've been lying to you this whole time? Your real daughter is dead and I replaced her? You haven't replaced anyone. Kenji and Rei are still your parents. I really wish that was true. If I wasn't a synth, things would be so much simpler. Девочка, очнись. Acadia isn't what I thought it was. There's more going on here than just the refuge. But I can't leave until I've gotten to the bottom of it. I've been running long enough. If something's going on, then I can help. Just tell me what's happening. I don't know how you could. Wait. Wait, of course you can help. You find things, track down answers. That's what you do, right? That's why you came after me. What if I told you that there's a secret? A big secret here, on this island. Something way more important than just one lost girl. All right, I'm listening. Okay. Where to begin? You saw all those computers that Dima's hooked up to, right? They hold his memories, or offload data from his brain. Or maybe some combination of both? Well, Faraday asked me to help do some repairs on them, and, you know, I got curious. There's like a century's worth of life experiences in there. And that's when I see it. Data models Dima has been making. One was the fog taking over Far Harbor. Another was a nuclear detonation on the island. Plus, death counts. What if Dima is so open and welcoming because he's actually hiding something from us? A plan to wipe out the rest of the island. Dima turning on Far Harbor? Now that would be cause for concern. I'll help if I can. But that's not much to go on. I know. I've been working on that, but I haven't had much luck. I keep seeing Dima, Faraday, and Chase head into the laboratory at the other end of the hall. Then they come out later looking like they've been arguing. There's actually a storage space right next to there. It'd be a perfect spot to hide and eavesdrop. But it's been locked up. I've also tried breaking into Faraday's terminal, since he and Dima are so close, but the security on it is crazy. Ну, давайте я поговорю с Димой. Easier if I just talk to Dima. Convince him that he needs to be honest with us. Alright. Good luck. Let me know what you find out.
Whatever we find out, I hope there's a way to make some caps out of it. Swear someone has the key to that storage room. Maybe Cobb? He's always moving supplies around as they come in. Так, то есть надо у кого своровать ключ? Я так не намерен делать. Я не хочу предавать их. Я все-таки дружелюбный их человек. Не синт, а человек. Ну и что бы я хотел вам сказать, ребята? Я думаю, надо будет заканчивать на этом моменте. Смотрите видео, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии. Всем пока.